Hämnd med Karen. Forstet. Vantar på dina vidare instruktioner. Jag vissen exakter längt borda 6 var när även stad vid slutet av konferensbordet, haffel av applåder, och se en live mikrofon framför hela ledningsgruppen. Karen har suttit på det här fortigets rocker sedan uppringt internet. Styrelsen i led. Till och med finanskaffen, som brukade dela sin smorgas med mig när 6 int had rad med snacks från varuautomaterna, fnissad become hennes handsome det bara var pajaker som var pajaker. Jag satt och smatted på mitt kaff som det int halpa att for vandlas till battery syra I halsen. Sedan kom det atraliga. Han ingenting för det här fortiget, se även och flinnad rakt mot mig som det var forspel. Hennes största bidrag var att valja tipsna till var första logotyp. New York vage vi skrattatlas, jupere den här gangen. Ilekare, som det had vanta på att saga det, men behov evans tillitels att slappa ut det. Jag rikt int till. Jag grat int. Jag blinked int ens. Jag nicked bara langsam. Titted mig omkring ira med fullt av tidigare praktikanter som jag personligen coachad genom deras första investrar samtalak se, det tar jag en stiget siden medvarde. Medvarde. Det det lyfta verkligen upp mig har. För det jag egentligen vill saga var, din själv belatna, överkata studentroll. Jag big det här fortiget medan du fortfarande lär dig att stava synergi. Men nej, jag behal minvarde, för det naget med foraden som skarpa sinnet som kallstal pavatstan. Aktida, du lyssnar på det här och nagansen har varit iett mot det nagan offentlig skrev hela det vi på seba sekundar och ett skamd, tryck på prenumerationssnapen och kens gilla den här historien. Det håller verkligen teamet igång. Aklado ss vara arliga, Khamsa wat de sauna filmi ver slanger igång den här segen utan att klicka på den förbannade nappen. Hur som helst, vice vd, inför juridik, kvinnan vid Maria, som en gång kramad mig när hennes skillsmässa var klar, bara flightet siglet I stolen. Han skrattade int, saint ord, men hennes blick for direkt mot mig som han kallade jag fortfarande andade. Jag andade narak jamt. Även fortsatt forstas. Han attacked mannen som fort oss hit som 6 had crashlandat på manen. Hoppad over mitt namn, hoppad over halva det förbannade tidiga teamet, men sag till att inkludera Tyler, samma marknadsföringsclown som en gång spenderat sexifriga belopp på en Instagram kampanje för en produkt som inte existeraden. Och styrelsen, det upp det. Golfklapper och cigara. Och det var kill. Som även int had haft sitt LinkedIn bioflin av chat GPT och sin ekonomiska skickla matad av consulter henne napbride sigom. De trade att jag skall giasanda, att jag skall packa ihop mitt kontor, ta några sniftand varvrant HR, skriva på vilket secret saftelden skott överborde. Men det gör jag int. Istället jag hem den kvällen, drog fram en dammig Manila map från backsiden av min lasta arkivlada och hållde upp ett glas av den goda whiskyen som var market med sharpa papper, blekta men fortfarande läsliga klausuler innehav av förutsedda tillgångar. För 3 sedan, när även bad riskapitalister att int att plana hans derbara varumark, gör jag en uppgörelse it stet, juridist, strategist, klausulen jag lay till I varaktigar stagia. Lado ss bara saga att skamtat snart kommer att riktas mot honom. Dagen efter den lilla offentliga matkanslingig jagen på kontoret klockan sabahwa ithnata ashra dakika sabahan, samma tid som jag alltid gjord, även när även fortfarande var potential chef med en kubinara kopiatern. Jag hoppade over med vanligaste bord, det strategiska initiative hornet med glasvägar som det gav mig för att kunna mig sinliga och jikrika vajan till HR. Inga terror. Ingensen, bara ett att skrivet avskedsbrev och ett lat lin som jag beställde en kakenmacka. Rachel och HR blinked som jag pratade morskad. Ska du saga upp dig? Se han som jag just hotat att brannen stallet. Men du Karen. Jag rakt hen kuvertet. Behöver bara en renovskt. För en och med för dig. Lado ss hala dedinkelt. Sannen gen den att jag int vill ha framträdandet. Jag behövde int avsketsfessen med en halvaden bultarda och en sorglig PowerPoint presentation av suddiga teambuilding retreats. Jag behövde bara att pappersarbetet skulle bli klart.
Behoved att även skull tro att jag äntligen hade accepterat mitt åtsamspåket från den förflutna verksamheten. Vid dessa med list fortiget slät upp av vänta, slutar Karen verkligen? Och han var samregraden, eller hur? För oss, delaktajming med förvärvsgrejerna. La även var nederlag visvard för ett performative tag för dina av stad med ett stockfoto av en soluppgång och sedativergångarna forklädda modulationer. Mannen har aldrig haft en originell tank I sitt liv. Men hans självbelatenhet var verklig. Den eftermiddagen gick jag förbi konferensrummet och fick en glimt av honom där henne klappade axlarna med de tva nya styrelseledamöterna. Båda valsiga cowboys med för många vokaler I sina efternamn och ingen moralisk kompass. En av dem sa till Ahmed, nu är det kanslomasiga bagaget bordagon sexavsluta den här affären utan problem. Kanslomasiga bagage. Det var vad jag var för dem. Int kvinnan som skrev det sprungliga systemprotokollet. Int den som säkrade vart första statliga kontrakt även var för bakfull för att dyka upp på budet. Bara att guppa vajan I deras med att wa khamsa wa $20 miljoner stora marknad. Esse jaglat dem tro det. Lat även spatsera omkring som en pafajal I en Patagonia vast. Prata om likviditetshändelser och skala upp utan friction. Jag log. Jag nickade. Jag hala pesenat anam henne var I telefon och skrev till syndrom skamrat från universitetet omatt antligen hastade huset. Occidentig jag hem och drog från Manila mappen som jag int had rort patre Den lated fortfarande svagt av brand toner och Marlboro. Jag bladrad igenom innehållet. Ändringar I fortiget stager, akta deklarationer, gamla ipostradar från även fortfarande varmaniska. Och en badad mit mellan ett gammalt akti certifikat och en postit lap som lad villkorlig utlosar, vartisawa arbaona filmi aktivering det dokument henne skrev under utan att enslasa. Fortiget he tva vekirk var av lonen och henne var panikslagen over att förlorasin Tesla, kom henne desperat till mig och sa, gandu jalpo ssatt salja tils bankover foringen klar? Och jag sa vis. Pa ett vilker skal jag kopa rasbertigade beaktier tyst men bindanda. Ingen utdelning, ingen styrelsplats, bara oktrateteful nagadlinanda skal handa. Även kallar det en formalitet och sedan glömd henne bort det, eller konstrade henne att jag hadet. Hur som helst har jag faletha och hamsuna filmi vid rasterna begravda I en fortagslida under gamla auktorisationer, masquerade av ett shell LLC met ett nam henne int skal kunna igen dedgav onam enorfile I ansiktet med en kvartalisrapport. Halda upp en New York whisky. Sedan tog jag upp min telefon. Forstring jag Maria, vice jurischefen. Direkt till rasbrevladen, vilket jag forvented mig. Hedge, jag bara informerar digo matt atreda på riktigt. Inga deliga kansler, men jag skal uppskatta en forvarning innan compliance-rapporten skikas ut. Ring mig. Andra samtale, min kusin Ellie, fusionsadvoke I Chicago. Du har fortfarande den kontakten på Trimark Capital. Jag kans behöver en bacchanal till deras due diligence team. Trid samtale, ett nummer jag int en vansedan uppgåskraken elfenui shrun. Ring tva ganger. En barskra svarade. Ringer du för det jag trea att du Jag drar igång detta för att sada. Tystnad. Sedan vänta du längre än jag trodde. Jag var tvungen att vara säker. Navel, esse rasta nästan råd. Helvetet har snart bli riktigt bekvämt för honom. Jag lät på. Sedan tog jag en penna och började en lista. Nam, roller, trickpunkter. Dentista adgången var jord. Dags att satta scenen. För feletha sedan gick även framåt tillbaka I vardvardagsrum som en aktimaker I en orken. Hans bluetoothla blinkade var 50 sekund, men henne var igeligen int ett samtal, bara latsadas satt henne kundropa säker som, 6 behöver en fjärdedel till av catwalken. Och saga att det var för inteter men efter dragkraft, vilket int betyder naganti för nagan annan en andra killar I Patagonia vastar som försöker imponera på kvinnor som heter Ashley. Under tiden sa jag vid mot borda met ett gult en teckningsblock, en miniran och ett glass tva dagar gammal pino och försök gora det jag alltid gjord, laga branden utan att bli brand.
Fortijet var thaletha wa ishruna dagar fren attga I concours. Lo not bedelningarna var forsenade. Var huvudinvestorare hed gastat OSS efter ATT även kallad Hanoverdrivet känslosam IETT gruppsamtal. Aknagen, definitivt även, higge grantlages till en kryptobasarad marknadsföringskampen på med ettiwasittuna siffra dollar med en SKYLT på Times Square. Det det stad, blockchain dina dramer. 6 använda INT ens blockchain. Har aldrig använt det, och går det fortfarande INT. Jag say till även ATT jag heden lasning. Jag say ATT jag kan flyta runt lay tillgängar, ta ut pengar från min gamla trust, ta ut nagra underpristerande ränta och borsnotera fortiget tills henja fick tag på en annan investerare. Men jag tillade, och ska ATT tivasa dig dokument överborde, jag vill ha säkerhet. Jag tittade napt på det. Vad du vill, alskling, essa henja, redan havax ginam ATT skriva ATT medel för ATT finansiera maragmelkom. Bara slapp det INT skrev henja under med en stor penna som fortfarande hed korken på backsiden. Last INT klausulen längstna. Sag INT orden ikader kalalig vilkarad control eller frasen klass biras majoritet far over faras utan meddelande från styrelsen I tider av deklarad likviditetskris. Förgade INT ens skalbolaget jag hed startat manager tidigare. William Strategic Holdings LLC, ETT spoke från Delaware som existerade för just den här typen av regnegadagar. För anam var det en livlina. För mig var det en försakring med tanda. Och jag hed halat det tyst, vilanda, begrav under compliance pappersarbet, lagar för omfördelning av tillgångar, arkivarade styrelsigad kanenden som ingen hed titta på sedan finanskafen bor heta adderall bara för ATT överleva kvartalisvisa gränsningar. Nästa morgon överför jag arbao med wa ithna ashar siffra dollar till fortigets rörelsekonto, rade thaletha wa arbauna job, uppskjudi konkursen och även. Henja takid mig halt och publicerade omedelbart en motiverande LinkedIn-uppdatering mostanskraft och ATT satsa på sikshälvenar oddsen höga. Nämnd INT en enda gang mitnam. Förgade INT en enda gang vad jag faktiskt hed kopt för de pengarna. Men jag visste ATT jag nu kontrollerade thaletha wa khamsuna filmi heavy fortigets rasberdigate aktier. INT kassafludet, INT isarit, INT PR putsningen som även jag ate som en golden retriever efter en tennisball. Nej, jag äger skelet niklarna till kunjadomet. Och jag säger genting patre ar. Jag sag pioneer även hov på konferenser, kallat sigen visioner grunder, bet mig I tangen med henja pratet mig I moten och kallat mina strategiska planer kansladrivna. Jag utfärdade hans nonchalant kommentarer till styrelsen. Tip, Karen, han bara här för ATTG säker den feminina touchen. Henja misstänkt INT en enda gang ATT hela hans tron var stad på grunden jag förvaret en las lada och tre digitala säkerhetskopier på TVA kryptorate harddiskar. SANR jag drog fram den mappen förra veckan, slag jag upp det pappersparet med ATT glass whisky i ena handen och en burner phone i den andra. Jag started INT naget NYTT. Jag tinnade upp ETT-vapen. En tyst dodlig havstang som hed magnet I morkret. Var biletet mod, var spydig kommentar, vars gang henjelat handen vila bara en siken för lang på marknadsföringspraktikanterna tillbaka I bären efter kvartalsavslutet. Allt hed byggts upp mot detta eftersom Karen Williams, som henja bearded för styrelsen bara var ETT emotionellt stad, var majoritetsägare I impirit henja trade ATT henja styrda. Och den dagen henja skrev under den klausulen, det var dagen henja krant mig till drottning. Henja visste det bara INT-en. Compliancens verage het gel. Ako dunagansen vill träffa en kvinna som kunde upptaka en förfalskad underskrift på 10 meters avstånd medan han deklareringsmatet på en call essa var det han. 6 träffas på ETT litet kaf 6 kvarter från huvudkontoret. ETT vida dar stalina dar baristorna bar mossar erit runt akmanen kallar det leit odenjukt. Jag borde vid fönstret. Inget wifi. Inga kameror, inget horselskada. Han kom 5 minuter för sent och tittade över axeln som han gicken I en narkafar. Du säker på ATT det här okej? Förgade han också att sig mittemot mig. Du tekniskt INT-ens aktigare fortfarande, essa jag lind. Fortfarande I systemet. Janelle hade på ATT och anbrun.
Veritor drift IVAD, TVA vecka. Folk betta sigredan som om dualdrig har funnits. De suddar ut ditnam fran processgarder. Lat dem. Jag tog en klunk av min branda espresso. Har du ett kastet? Han drog fram tjagt kuvertursen handvaska akle det mellan oss som om det var en bam. Aktualisering stack från 2019 till 2022. Han essay, begrav under ditnam Genome Williams Holdings. Lagarna för konvertering av klass BAR intäkta. Ägande raten finns fortfarande kvar I huvudboken. Även agiltig förklarad den aldrig. Jag behövde inte ens öppna paketet. Jag visste redan att det fanns där. Min kontrollag fortfarande djupt I. Företagsmaskineriet. Men jag ställde frågan ända aktited noga på hennes reaction. Vetta! Jag skrattade tord. Snälla! Föregangen även tittade på en ägarmatristrade henne att det var ett pseudokupusel. Längd int viftar med den I ansiktet på honom kommer henne att marka det. Ingen inom finans kommer att pita I bornen medan uppkopen har avslutas. Rapporten, förgade jag, ska vara en påfärdig, han, en del vida kvartalisvisa efterlevnadsrapporterna till koparen. Om de läser den kommer de att traffadig. Om de inte går det lute jag mig tillbaka. Medla det inte. Han blinkade. Va. Jag vill ha det I pappersform. Inget digital spar. G det till dem på motet. Prickad hadietat ashrahu seba wa arbaun dakika mesa. Jalsterade på mig stund, lutet sedan framåt viskad. Du går det verkligen, va? Int brannarna huset, jag. Jag slacker bara lamporna innan det har en fest I med vardagsrum. Han nickade. Madigt, nödvändigt. 6 gick separat. Han tog sidutgången. Jag stannade kvar och drack upp min drink. Stirranden I den morkrostad läckerheten som om den innehåll en preferentia, för även, den såd omedvetni även, var på andra sidan stan och justare tipsnesväl I synderbara biotkortlek. Som om det det som går en affär på med etiwa och 25 miljoner dollar skattsäker. Samma kortlek som jag redan hade exemplar av, tack vare marknadsföringspraktikanten henne försak för förra kvartalet. Han medlade den till mig klockan 5:04 iksabehan med amnesraden. Du hörde inte från mig. I en teckningarna henne hade skrivit, styrelsen godkänd. VD, in behala för rastrat. Koparen enter till aktiöverföring ARN. Ägarens var hennes vakand. Mannen försak salja slot byggt på sandak betedda 6 om henne uppfunnit merverket. Ingen due diligence, ingen backup, bara rent och klippt förtroende. Jag ringde igen, min kusin, fusionsadvokaten. Koparen fortfarande Greenwich Group? Jap, han. De treer att går cap. Även salger det som fortagets nickelfartiga. Bra. Det tigenar mig. Vad det slutmål, Karen? Det beror på. Jag gillarda överraskningar? För grigen den. Var chef på det kontoret tycker att reglefterlevnad en plaga. En ruta att krissa I, tupplers fest begrav I fotnoter och revisionslager. Reglefterlevnad den verkliga maktenligger. Det hemlighetskernes kirkogard om man vedvar man ska grava. Och Janelle, han var mindagrar. Tillbaka på kontoret gick även omkring med en New York frisör och en kostym henne inte riktigt kundbara. Henne var hög på ego och för distraherad av sin egen spelbild för att lägga mark till den tremenda snärren kring hans ARV. Sen samma dag passerade jag honom I korridoren. Henne nicket som om jag var men henne redan hade arkiverat under tidigare tillgångar. Stor vecka vantar, henne. Vis, svarade jag. Hoppas allt redovisat. Henne skrattat som om jag pratade om kvitten, men det gör jag inte. Jag pratade om makt. Min. Och henne hade ingen som helst aning. Galen hos på Belmore Country Club, den typen av stall medaljes kronor som sag ut som upp och nervanda bröllopsstarter och bejanter som bedom de en basrat på Dakmark. Även hade reservat East Ballroom. FYLLT den med investerare, aldra anställda, mer have uppriktiga linden en politisk insamlingsfest. Alla hade smokingar och falskademjaketh. Och jag barrat, int karmosenrat, int vinrat, rat.
Den typen som farmen att glama vad diskret om mit I en mening. Henya say at mig att halla det smakfullt. Essay jag barklaningen henya harade, den från Miami Leadership Summit NAR 6 fortfarande delayed hotelrum och hemleiser. Jag bar den int för att jag vill ha hans uppmärksamhet, för att jag vill att hella förbannad rum med skull komma ihåg vem som kom bredvid honom, även om de alla hade latsats glömma. Hanya spatsarade genom publiken som en kryssningsdirektor, presenterade sitt team, skakade hand och skrattade att skämt henya inte forstad. NAR strack vartetten slaps in sjunda Coldplay cover dimmeseljuset och även klattrade upp på scenen med en floyd champagne och halningen hos en man som aldrig fatne offentligt. Talet borhed för att säg bart nog. Det har fortaget var en drum, ett garage och en bride. Bla bla bla. Det inkluderar mig. Natalie nickade långsamt. Du har redan granskat vara att komslager för det terramet. Korrekt. Jag gav mig en utskrift. ERT team har inte sett ett endam namn AV Williams innehav, vilket betyder att även antingen medvetet gamd mig eller SAR henya för dum för att komma ihåg grunden för sitt eget imperium. Luften forandrads. Sedan sladde de SI mig som en belastning. Borhed SI mig som en livlina. Natalie lutat sig framåt. Via vill du ha? Stabilitet, SA jag. Continuitet, en renovergang, och även en distraction du INT behöver. De lag INT, men de bricade INT heller. Efter en lång snad SA Natalie, skall du vara villig att tillfälligt truda in som tillförordnad VD. Jag korsade händerna. Jag skall överväga det. Han har jade på att ögonbryn. Du skall överväga att ta kontroll över fortaget du I hemliga äger. Behöver INT kontroll för att kunna digmaktig, SA jag. Jag behöver bara sunnen för att sta upprätt. Merti snad. Sedan lutat sig dengra haraj mannen tillbaka, andra genom nasen och SA. Det har kanske faktiskt gone stada obstrukturen. Herregud, du är mer kompetent än hafen vicha förna 6 har sett på det kontoret. Natalie klattrade en lapp. 6 behöver en formal deklaration av era innehav och att undertecknat utelanda tillvar interna styrels. En I kommer att leverera det klockan al-hadiet att ashrahu sebawa arbaun dakika sabahan, SA jag. Pausada. Det är specifikt. Varsak bred behöver timing, SA jag. Det har mitt. NAR jag la medra med updaterade Natalie's assistent redan intressant registeret. Och på andra sidan staden poserade även för en porträttfotografering med en falsk silhuett bakom sig, likligt omedveten om att medan henya repeterade sitt segervarv skrev jag om rätten. INT för hämnd, INT ens för rättvisa för bestände. Även tillbringat kvällen för sina ringen med att smutta på bourbon henya INT kan udala och överpassa framför halsgalen som om henya tag emot att förbannat Nobelpris. Jag tittade på Frank Coxon, TYST, vervlen som hade blivit kallt. Henya stadier bakgrundsbelysamenska despelade och sig säker som att 6 hade mobevisat dem. Och det har framtiden 6 byggt tillsammans. Ironin fick mig nästan att skratta. Henya hade fortfarande på 6 vid uniform, illard byxor, dragkedja och dessa med att $17 sneakers som henya tyckt fick honom att ingrejuti. Henya fortsatte att kalla tänderna i spelbilden och öva på hur man skrattar när koparen beromt hans vision. Henya varje bara satt av framgång som inte tillhörde honom. Det blev det aldrig. Vid tillfalltittade henya bort och sig, du borde sitta på första raden imorgon. De reserverar platser för legacy-teamet. Legacy-teamet. Som om jag bara var ett milt jobb som spok från tidigare kvartalis reporter. Hajade min mug I en latsa salat. Bryt ben, blinkade henya. Forfolge mig inte. Alskling, du har blivit forfoljad I redel. Du sag bara inte för bonelsen komma. Efter att henya forsvunnit in på sitt kontor för att öva på avslutningen igen, detta inte slutet. Det borgen. Jag öppnar min telefon och skannar igenom min lista en sista gång. Gelcheck. Natalie bekräftad. Koparens ledningsgrupp samordnad. Juridiska merito att skrivna och vantanda I min tigviska, arkivarad mellan ett paket tugamai och en penna som jag planer att skriva under hans framtid med. Sedan kom meddelandet. Al-ashira wa thamenda ka ik med finansdirektor Markasti, håller du fortfarande på med det?
Det hang dar en sekund, INTAV ratsla, som en varning, som ETT sista brandlarm innen enklagel sarnejik. Jag skrev lang samtak nagrand. Jag imorgon bitti. الحادية عشرة والسبع وأربعون دقيقة مساء. hennes varade INT. Behövde INT. Marcus hed vedet att nager var fel vecka. Esse som jag fortfarande daka på gamla godkännanden. Esse som juridiken halpa att slut fora aktigar sammanfattningen. Henja var INT dum, bara försiktig. Smart nag att hala siguten for, men lohal nag att skicka mig det dar sms, Jag tistad telefonen och jikak lamig. Lag bredvid även medan hennes narkade samman gräsklipper lamed pa idol, drömd om fortnamslag och podcastintervjuer dar henja fixaga husselkultur utan ironi. Vicent att Coparens juridiska team redan hed updaterat kapitaliseringstabellen för att inkludera Williams innehav. Vicent att klausulen henja skrev under för 3 sedan hed validerats av en extern byra och att compliance of delnen gen hal den fysiska rapporten under gel skrivbord vanten på min signal. Vicent att klockan الحادية عشرة والسبع وأربعون دقيقة صباحا morgon skall biträdande juristen styrelse rummet för att samtal med en enda linje. 6 saknar att godkännande. Mitt. För jag tänkte inte dyka upp tidigt. Jag tänkte inte sitta publiken och ge anam något att utova dominans. Jag tänkte komma in precis den sekund pennen na det pappret. Det igot kolliderade med verkligheten, och förvandla hans kroning till en abduction. Henja drömde om ettarv. Jag planerade hans legend. Lada anam stia på sina ikväll. Lada styrelsen dricka champagne tidigt och fira som om pengarna redan var kopplade. Imorgon skulda få veta vem som kopplade strömmen, vem som hal strömbrytaren. Klockan ticket och fallen var tyst. Perfekt, tyst, ladad, och mörkret lag jag antligen. Uppgås motet drogegang med den sortens av belatna punktlae som bara man med akti optioner och sminktalra kargana stadkomma. Även stadlängs frem styrelseborda en skräddarsydd merenblad kostym som skräck ut Forbes telefona under telefona shirtatun finalist som åldrats ut. Greenwich-teamet kom in exakt klockan 11 sabahan med portföljer handen och glasbära. Bakom designer glazagan och ratsalislinden. Deras paralegala faljade efter, slipanda på parmer och barberdater, ansikten frusna av professionell likgiltighet. Styrelsen var redan placerad, negrarate till sina krigar, under försök latsas att detta int var den viktigas dagen deras karriärer. Rummet serrat av forventen, den sorten spanning som fickassistenter att droppa triple shot espresso på marmorgolv, och praktikanter repeterade sina artigafnis inför nar även slag till medsid bootstrap to shirtatun skamt. Karen Williams sintis int till nagonstans, int ens en vissning av hennes namn på dagardningen, ingen extra stall of set, inget namnamnd inledning som förandet. Även tog det som en bekraftelse. Han hed gett sig. Han hed buggat tyst som att snart litetspåk, glida tillbaka till irrelevans att henja kundavsluta det imperium henja trodde att henja hed byggt ensam. Henja strillade. Henja halsad välkomstel, på rätt och falsk, tankt av fraser som skallbar innovation och disruptive synergy. Henja skamtad. Det visar sig att mangan bigarum och vara caesarxa. Och styrelsen skrattat som tronade sala, trots att tva av dem int fick referensen. Sedan kom under tecknandet. Dokumentbunten bars fram, tjak nag att krossa en litnager praglad av juridisk tyngd och ekonomisk slutgiltighet. Även satt signa och öppnad en penna med gestalten hos en man som trodde att varelden bara var en skull som speglade hans klinje. Coparens ledande radnikid. Slutgiltig bekraftelse, han. 6 har alla styrelser Haga, finansiella upplysningar matanya, efterlevnads dokumentation handen. Även hajade pennan och sedan serrade en paralegals telefon. Henja tittat på den och ringkade sedan pannen. Ursäkta mig, henja, resig fransen plats och gick emot hornet av rummet. Henja svarade, paus. Rummet halanden. Även nakade sin penna borda, omedveten. Henja var bara några ögonblick från att skriva under sidan som skulle utlösa en banköverföring på med och shruna miljoner dollar och krona anam till titan. Advokatassistentens raskar genom tystnaden som en scalpel. Herrn, 6 har en situation. Intern juridikstar possible.
De seger att 6 saknar en underskrift. Även tittat upp, irriterat. Ett godkännande från hela styrelsen. Det är inte styrelsen, advokatassistenten. Det är aktigernas auktorisering. 6 behöver ett godkännande från majoritetsintressenten. Evans uttryck fladrad. Bara ett ögonblick. En ringsa evi förvaring. Jag är majoriteten. Advokatassistenten lyssnade igen, tog sedan långsamt bort luren från örat och rakt fram den. Herrn, de seger att 6 menar Karen Williams. Han äger 53%. Orden folsammantagelsen I en dopfund. Tystnad. Även stirrade på advokatassistenten som männen just hade talat I tunga. Fargen forsvann från hans ansikte sig snabbt att det såg ut som nägen kopplade bort honom från verkligheten. På andra sidan rummet fröskoperens juridiska team till, ögonen for fram och tillbaka mellan varandra som studenter som insåg att de hade studerat fel material. Excuse me, Evans said, his voice brittle. She's listed as majority Class B stakeholder under Williams Holdings LLC. The paralegal continued, his voice robotic. Clause 7 be triggered during declared liquidity crisis in 5 Signed and notarized by you. Evan dropped his pen. It rolled off the table and clinked on the tile floor. I never, but he had. And now, for the first time in his life, there was no room to bluff. No fast-talking the facts, no deleting names from pitch decks, no staging another internal coup. He was no longer the emperor of anything. Buyer's team leaned in quietly whispering, faces now lined with something between suspicion and curiosity. The board members began shifting in their seats, some avoiding eye contact entirely, others suddenly remembering the name Williams from years back. One even whispered, "Wait, wasn't she?" But before anyone could finish the sentence, the boardroom doors opened and in walked Karen. The boardroom doors didn't slam open. They didn't creak dramatically. They simply opened smooth, controlled like everything else I'd planned. And I walked in, heels quiet, expression unreadable, tote bag on my arm like I just come from a grocery run instead of private war. Heads turned first in confusion, then in realization, then in pure cold panic. I scanned the room. Evan was seated at the head of the table, still holding the edge of the desk like it was the only thing tethering him to earth. His mouth was open, but no sound came out. Paper rested under his hand, half signed. The budget that would have cemented him as a multimillionaire, revered, published, immortalized in entrepreneurial folklore. Too late. I gave the room a small nod and said as casually as if I were answering a roll call, "Did someone call for the majority shareholder?" The buyer's counsel, Natalie, exhaled like she'd just been holding her breath through a fire drill. "Miss Williams," she said standing. "Thank you for coming." Rest of the room stayed seated, frozen, except Evan. He tried to rise, but his legs didn't cooperate. His hands were trembling slightly, but enough for me to notice. He looked like he was seeing a ghost, and in a way, he was a ghost of his own making. The woman he'd erased in speeches, in filings, in boardroom whispers. I placed the folder on the table, flipped it open, and slid the top budget forward. "This is my shareholder authorization," I said. "Approval for the acquisition with amendments." Natalie glanced at her associate, who began scanning the document while scribbling notes furiously. Evan found his voice at the last. "She doesn't have standing. This is a closed executive session." "Wrong." Natalie cut him before I could. "Miss Williams' B ownership gives her full legal standing. Clause 7B is active, verified, and timestamped. You signed it yourself, M.R. Williams." The board stared at their laps. The CFO suddenly found something fascinating in the grain of the table. I continued evenly. "My conditions are simple. 1. Evan Williams resigns effective immediately. 2. The board is dissolved and restructured per the transition schedule attached. 3. All executive severance packages outlined in the original proposal are nullified, effective retroactively as of last quarter's close." Natalie nodded. "This aligns with our governance adjustment preferences. We're prepared to sign today under these terms." Evan slammed his hand down. "You can't do this. This is my company." "No," I said, voice calm as a sermon. "It was our company. Then you made it yours. Now it's mine." He lunged for the contract. "This is invalid. This is a setup." Legal blocked his hand before he could touch it.
M.R. Williams, buyer's counsel, said sharply, "You no longer have the authority to interfere in this process. Stand down." Evan turned to me then, eyes wide. Man, realizing his parachute is made of paper. "Karen, we built this. Don't do this. We can renegotiate." I leaned forward, looked him square in the eyes, and said, "You told us a room full of beatboard I was nothing, that I outlived my usefulness, that I was emotional baggage." I picked up the pen he had dropped earlier, signed the revised agreement in smooth, steady ink, then smiled. "Just slightly. You said I was nothing to this company," I whispered. "Now I own it." The silence was absolute. Natalie closed the folder, shook my hand. "Welcome aboard, Miss Williams. You're the real stars of the corporate jungle. Thanks for watching. Hit subscribe, or I'll flick the switch on your old cubicle memories.